So we start off in this very idyllic-looking place that unfortunately is full of Niflheimers now. まあ非常に綺麗なところですけど、ニフル軍がどんどん進化してきてるんですよね。残念ですよね。そうだね。まあストーリー上の敵であるニフル軍と戦うのはもちろんなんだけど、そこにこうリヴァイアさんというすごい強敵との戦いも同時に起こるっていうのが、このシチュエーションの特徴です。Now that's the situation you find yourself in the story here. Obviously the Niflheim army is invading here. You're fighting against them, but also the Levithan, one of the Astrals, has risen and appeared here. You got to fight against her at the same time. でリヴァイアさんはね、ヒロインのルーナが、目覚めさせてるんだけども、その目覚めたリヴァイアさんはめちゃめちゃ怒ってるんだよね。理由はちょっと言えないんだけど。And so obviously the heroine of the game, Luna, has awakened the Leviathan. I can't tell you exactly why, but Leviathan being woken up, she's very, very angry at that. そのめちゃめちゃ怒ってるリヴァイアさんとプレイヤーは戦わなきゃいけないっていうのがかなり大変なシチュエーションでしょ。It's quite a difficult situation for the player because now they actually have to fight against this enraged, awakened Leviathan. So essentially we've ruined nap time. じゃあリヴァイアさんのお昼寝の時間を邪魔したってわけですね。そういうことです。That's right. お昼寝もずっと長い間眠ってたんだけどね、昼寝ね。Not quite just a nap though. She's been asleep for a very long time. Well. And of course, with the team split up, we see Noctis fighting alone, which is something we haven't seen so much. So how does it change the game when you're playing without your party? 今まであんまり見てないんですけども、チームがみんなバラバラで別コードを取ってるんで、ノクトが一人で戦ってるんですよね。それがゲームプレイにどのような影響があるんでしょうか。さっきポイントだよって言ったコンビネーションができないので、ここは本当に一人の自分のテクニック自力で切り抜けるしかない。No, this is just as I said in the previous comment that you cannot rely on combination play and team play techniques. So you really have to rely on your own action skills to get through this fight. そして仲間がいる、いや仲間ってありがたいなと思った頃にこうやって仲間が助けに来てくれる。And then at these points where you think, I'd be great if I had some buddies around to help me, they come and help you out like this. That's quite an action stunt that he's pulling off there. We've got sort of a like the Final Fantasy version of a speeder bike from Star Wars there. いやこれすごいスタントですよね。スター・ウォーズのスピードバイクのファイナルファンタジーバージョン見えるんですよ。はいはい。まあでも乗ってるのは敵軍の乗り物だけどね。Now you're riding on one of the enemy's machines here. And so this is more of a sort of QT section and like an action section, less like the standard combat we've seen. So are we talking about various sequences in the boss battles? This isn't just straightforward open world combat as we've seen so far. これは今まで見ている普通のオープンワールドのコンバットとちょっと違ってですね、そういうQT とか挟むアクションシークエンスなんですけど、これはやっぱボスバトルだからですかね。そう、リヴァイアさん戦はそのリヴァイアさんと直接戦うところに至るまでもすごくドラマチックな戦闘としてデザインされてるんで、ようやく今リヴァイアさんにたどり着いたんだけど、そこまでもすごく重要なシーケンスが連続してるんです。No, I mean, as you see, we've just arrived at where Leviathan is now, but the idea and the way that this was designed was to be a really dramatic sequence leading up to the actual battle with her itself. So in the trek to get there, you have to go through these really dramatic action scenes to do that. あれは俺に力を貸してくれって言ってるんだけど、とてもじゃないけどこれ戦いにならないようなサイズでしょ。I mean, he's saying, please lend me your power, but this is perhaps not utterly impossible, but it's a very, very large enemy to be fighting, I think. So it's not as much a battle as it is just trying to impress someone much more powerful than バトルというより気に入ってもらうことですかね。でもリヴァイアさんはすごく怒ってるから、認めてもらうにはやっぱり力を示すしかないんだよね。Nah, but Leviathan is very, very angry here. So in order to have her accept you and your abilities, you're really just going to have to fight her. はい。で今までなんとなくのイメージで召喚獣がいたと思うんだけども、FF のシリーズの中で実際に戦うとこんな感じだよっていうのがこのバトルで分かると思う。So I think people who've played through Final Fantasy have got some kind of image of what it must be like facing down one of the summon monsters, but this is where for the first time you really get to feel what it's like to take one of these things on. And so we kind of looking at moves that we will see our summon performing later on once we've earned the Leviathan. というそのレバイアさんがのことを認めたら召喚できるようになってから自分が使える技もここで見ることできるんですか？ああ、そうだね。はい。You'll see some, yeah. 自分がそれを食らう番だけど最初はね。But you're going to have to be hit by them first. So if fans are looking closely, they can perhaps intuit some little details about the game. というのはここでファンがよく見てたらこれからこういう風に使えるんじゃないかっていうヒントがいくつかあるんですかね。そうだね、ちょっとありました。There are a few of those, yes. はいはい。And so now we're entering the climactic section of the battle. We've got the royal arms surrounding Noctis. I believe you have a special name for this form of Noctis. いやこれはですねもうクライマックスに向かってるんですけど、そういうファントムソードが周りを回ってて、この状態のノクト特別な名前があると聞いたんですけど、いかがですか？特別な名前じゃないけど、我々はスーパーノクトって呼んでるだけで。It's not a particularly special name, but we call him Super Noctis here. ちょっとね、ある理由から今ノクトの力が解放されている状態だよね。I mean, there's a certain specific reason why Noctis now unlocked his full powers at this point. See, and so is this how we're earning all our summons? Oh! でこうやって認めてもらうんですよね。さあさあ。You do, yes.